Syndicalisme, le pouvoir, l'honneur, tous les pouvoirs, la patrie de l'amour, la patrie de l'amour. Merci camarades. This is my generation. We didn't get a chance to experience the very first revolution our country has ever known. But somehow, something lives in us. We are bold, thirsty for change, hungry for freedom, and mostly determined. So, if we haven't experienced the revolution under Sankara, then how did we get there? Where does this revolutionary spirit comes from? Stay with me as I share my personal journey with Sankara as a young Burkinabe. I learned about the man for the first time during history classes in primary school. He was introduced as one of our previous presidents. Growing up, my parents often spoke about Sankara with deep nostalgia. His era felt like a distant but powerful memory filled with bold decisions that shaped the nation. One story my mom loved to tell us was about green beans. Before and during the revolution, Burkina Faso was one of the leaders in green beans production in Africa. Yet, every single bean was exported to Europe because it was perceived as a luxury product. At that time, exports depended heavily on Air Afrique, an airline that eventually became unreliable, leading to cancelled flights and risk of spoilage. To prevent waste, Sankara made a decisive move. He ordered that the beans be distributed to workers on credit so they could consume them instead of losing the stocks. He established Naganagani, a cargo company designed to transport the beans internationally, reducing therefore reliance on Air Afrique and strengthening control over our own exports. My mom would laugh as she recalled how they had to learn to eat green beans from scratch. It became one of the most accessible foods in town, so much that people they even got tired of eating it. That decision marked the beginning of national demand for green beans, especially during festive seasons. Rather than a luxury business, he turned it into a means of achieving food self-sufficiency. In most families, during end-of-year festivals, you will find them cooked in different versions. Personally, every time I eat green beans, I remember this story. And it is just one of so many stories. Vous n'êtes pas de la génération de Sankara, n'est-ce pas? Non. Donc comment est-ce que vous avez découvert Sankara pour la toute première fois? On attendait Thomas Sankara. Donc quand les parents parlent, on ressentait qu'on avait un grand, une légende même au pays. Et vu que moi je n'ai pas connu, je ne suis pas de la génération, je dirais me tirer le petit-fils ou bien le fils du capitaine, vous voyez. Et à l'école de base d'abord, bien avant d'aller à l'école, les parents, ceux qui l'ont connu, nos parents ont vécu la révolution et ont connu la bataille des rails. Donc ce sont des histoires qui parlaient bien avant qu'on aille à l'école. Son règne n'a pas duré quoi, mais malgré le bout de temps qu'il a eu à faire, ça a été du royaume. Donc de toute façon, on ne sait même pas expliquer ça. Parce qu'avec le peu de temps qu'il a eu, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Puis à l'école aussi, nous avons les cours d'histoire, tout le cours. Et bon. I still remember we were taught that La patrie ou la mort nous vaincront was the country's old slogan, and our new slogan was another one. At public events, this change created confusion. Some people held on to the previous slogan while others embraced the new one. Above my young age, I noticed the confusion, but I didn't understand its extent. Only later did I realize that this change wasn't just about words. It was an attempt to erase the memory of a man who has shaped his nation. Je me sentais mélangé quoi. Perdu, je me dis perdu parce que pourquoi? Vous étiez perdu. Ouais, perdu. Parce que quand tu sens l'hymne là, l'hymne a été conçu à l'époque du président, du capitaine. Oui. Donc, et je me dis que les mots n'ont pas été créés par hasard. Vous voyez non? Chaque terme a son sens. Et lorsque quand tu sens l'hymne et puis tu dis que la patrie ou la mort nous vaincront, tu sens que c'est intéressant. Vous voyez non? Ça, c'est comme la musique. La musique, on n'utilise pas les mots en désordre comme ça. Vous voyez non? C'est une continuité. C'est une acquisition. On a acquis ça.
la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc ce sont des termes même que nous avons, la patrie ou la mort. Burkina Faso est reconnu pour ça. Mais avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré, il y a eu une nouvelle tendance. Ils ont essayé de réinstaurer encore l'ancienne version, la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est ça même qui est notre identité. La patrie d'abord. Oui. Voilà, la patrie ou la mort nous vaincrons. Oui. Donc voilà, soit on périt, soit on vit. Voilà, c'est ce qu'il est là. Donc c'était son slogan. Il était là pour son pays, rien, donc il est mort pour son pays. Donc c'est à nous encore, c'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il faut bannir le terme encore. Il faut que ça soit une continuité. Comme actuellement nous suivons la crise et sécurité tout autour. Donc vous voyez les VDP et puis voilà, tous nos soldats tout autour. Donc c'est que je dis que les slogans toujours a un effet sur nos soldats. La patrie ou la mort nous vaincront. Maybe you know how famous Sankara is today. What you don't know is how much of a taboo it was to talk about him in Burkina during the post-Sankara regime. It was as if history has been silenced. People gathered at his grave every 15th of October to commemorate him, and that was usually the time when you will hear about him in the news. I truly understood the weight of Sankara's impact when I heard the documentary about him on the radio, and later found his speeches on YouTube. I was hooked. His words sent chills down my spine, and I learned about the vision and achievement for the nation and the continent. For the very first time, I shed a tear for a hero I had never known. His ideas made perfect sense. His achievements came straight from the desire to improve. And when something truly makes sense, the brain understands it and the heart can feel it. For some years now, when the people of Burkina rose up and reclaimed their destiny, the memory of Sankara has resurfaced, more vibrant than ever, and something remarkable happened. Our singing voices, once confused, found unity and consensus. Without hesitation, people returned to the old motto. The confusion of the past faded, replaced by the unshakable words that truly reflect who we are. Because it is more than just a slogan, it is a declaration of identity, testament to the resilience, patriotism, and unwavering commitment to real freedom. It is the legacy of Thomas Sankara living on in the hearts of people across different generations and nations and the continent. The youth of different nations carried his flame, turning his words into reality. Kill Sankara, and thousands of Sankara will be born. His spirits live in every voice demanding change, in every act of resilience, and in every dream of a freer, self-sufficient Africa. He was more than a leader, he was a revolution, and revolutions never die. They may be silenced for a while, but eventually they resurface. Nous vaincrons. C'est vraiment une journée historique et mémoriale pour nous. L'inauguration de son mausolée est un acte historique. Ça a été pour nous un père. Ça a été pour nous quelqu'un qui nous a inspirés. Ça a été pour nous quelqu'un qui nous a ouvert sur la voie du vivre réel, du vivre partage, du vivre entre jeunes
mais penser au peuple et non penser à soi-même. Moi, c'est un jour heureux. C'est un jour heureux, au même titre que tous les camarades du contingent, parce que nous avons dit c'est une résurrection. Nous voyons en réalité l'œuvre de Ibrahim comme réellement une réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Parce que nous sommes en train de revivre, de faire ressusciter en fait tous les œuvres inachevées pour pouvoir parachever donc avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et le peuple est mobilisé par rapport à ça. Sankara menga be yo ma akwa di mala ko mata wallahi ya no kami na ko ta so menga wallahi to sudan no akele tika ya revolution la ko ta wona no wesi una duba beba dawo be ti no wallahi wona chengne to aya so fait ko ta wona a chengne la patrouille nous vaincrons. Si le Namba, la patrouille Traoré n'est pas volé, mais pourquoi nous laissons révolution? Traoré n'est pas volé, mais pourquoi nous laissons révolution? La patrouille nous vaincrons. Ah, madame. So, how did we get there? We are a generation that learned from the experience and the living memory of the previous ones. We have learned from the hard work of those who documented and passed on that history in classrooms. And even from the clumsiness of those who didn't realize that the memory of Sankara, buried deep in the hearts of those who experienced his time, is a legacy handed down from generation to generation. The famous African writer Maître Titenga Passeré used to say, if the termite house lives, let it add soil to the soil. This is a call to action that suggests that we should not only exist, but actively contribute to the evolution and preservation of what has been built. The torch is passed on to us to carry on with the generations to come. We are the lucky generation who has learned from the previous ones and is now living its own revolution. It was to add soil to the soil that I made this video. And tell me in the comments, what is your experience with the story of Sankara?